This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one ETL tool called Matillion. It's one of the cloud-based ETL tool. Nowadays, cloud ETL tool is very famous. You can able to see. Previously, that's one ETL tool called Informatica Power Center. We can do the extract, transform loads using Informatica Power Center. Later, they came with Informatica IICS. It's one of the cloud-based ETL tool. The same approach the Matillion is following. It's one of the cloud-based ETL tool. If you want to migrate from AWS to GCP, in AWS you have one database called Redshift. It's one of the data warehouse. From Redshift, if you want to migrate to BigQuery, you can able to migrate using this Matillion. If you want to migrate from BigQuery to Snowflake, you can able to do in Matillion. Okay, like this, if you have any database, if you are hosted in the AWS or in GCP or Azure, you can able to migrate from one cloud to another cloud. It can be Oracle database. That is a one service called AWS RDS. RDS stands for Relational Database Service. Okay, in relational database service, you can be able to host the Postgres Oracle database. Though it's a cloud database, because you are hosted in the cloud, you can be able to migrate from Oracle to BigQuery using this Matillion ETL tool. It's one of the cloud-based ETL tool because it's gaining more popularity today because it's providing various traditional ETL frameworks. They are providing very traditional ETL frameworks, and then they're providing the fast and easier developments. You can able to do the fast and easy developments using this Matillion. You can able to integrate disparate source of data using this Matillion. Mostly used for the data integration. It's one of the prominent tool in market now today is Matillion. It's one of the data integration tool mostly used in cloud. And then Matillion, we can able to do ETL process and ELT process. We can able to do ETL as well as ELT. ELT means extract, loading. After that, you will do the transformation. Nowadays, instead of ETL, everyone prefers the ELT approach. First, they have to extract and load in table. Finally, they can do some transformations. In Matillion, you can able to do both the things, ELT and ELT approach, and then you can able to load the data into database, and then you can able to create some views, secure views, materialized views. You can able to create using this Matillion. And then you can do all kind of transformation like filter transformation, joint transformations, union transformation, all kind of transformation, basic transformation you can do able to do in Matillion. It's one of the cloud-based ETL tool. It is having the prominent features. Okay, we're going to see one by one. And then Matillion ETL tool comes with 5 editions. Okay, it has having 5 editions. And then yeah, and then I'm having some different editions, and then each one using one of the cloud data warehouse or lakes. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா 5 எடிஷன் இருக்கு. அந்த ஒரு எடிஷன் பாத்தீங்கன்னா they will use one cloud data warehouse or lakes. Data lakes யூஸ் பண்ணுவாங்க. The cloud data warehouse in the sense it can be Snowflake or Amazon Redshift or Google BigQuery, Azure Synapse or Delta Lake or Databricks. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா data warehouse. Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery, Azure Synapse ன்னு ஒன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, இதுவும் ஒரு data warehouse தான். அண்ட் டெல்டா லேக்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஏதாவது ஒரு எடிஷன்ல டெஃபினட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு கிளவுட் டேட்டா வேர்ஹவுஸோ லேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். Satish, it's clear? If we are using any of the 5 editions, you have to use at least one of the cloud data warehouse. What is the cloud data warehouse names? We have
Redshift for Amazon, Yeah, BigQuery for Google, Google, and then Azure Synopsys, Azure and Synapse, Data Synapse and Syn- Snowflake, Delta Lake Snow- on Delta Databricks. Lake on Data. You can able to create Delta Lake only on Databricks. Okay, you can able to create the Snowflake as well, but predominantly people who are using Delta Lake and Databricks. In Snowflake also you can able to create Delta Lake. Okay, you can able to do, but predominantly they use Databricks as the Delta Lake, and then definitely you have to use one data warehouse, and then they're going to, if you want to do some POCs, POCs means proof of concept. You can go try with Snowflake Editions or Microsoft Azure as a cloud provider. Okay, if you want to give some POCs, and then it's one of the UI based tool. It's having the graphic user interface. The one of the beauty in the Matillion is no need of any coding experience. Okay, no need of any coding experience. And then this graphic user interface as providing a standard for ETL tools, and then you have components, and we have various characters. All the things are integrated in this Matillion. Okay, we have various characters. Characters means S3 to Jesus character we have. S3 को character இருக்கும், Jesus bucket को character இருக்கும், Azure Synapse को character இருக்கும். இந்த multiple characters இருக்கும். You can able to connect any source systems and any target systems connect பண்ண முடியும் with the help of characters. It having around 85 characters, and then I already said to you, it's having the one of the highly praised feature is pre-built connectors. நீங்க ஒரு சோர்ஸை வந்து ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு டெஸ்டினேஷன் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு கனெக்டர்னால தான் லோட் பண்ண முடியும் போயிட்டு. யூ கேன் ஹேவ் சம் கனெக்டர்ஸ், அண்ட் தென் யூ கேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூசிங் கனெக்டர்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் வேரியஸ் டேட்டா சோர்சஸ். அண்ட் தென் தே மென்ஷன் 70 other connectors. Now they came with 85 connectors. These are the various connectors you can able to see in the picture. It contains Gmail. From Gmail, you can able to get the data. LinkedIn, Twitter, Salesforce, and then PayPal, Kafka, Hadoop clusters. From this, you can able to extract the data. These are various characters available. Okay, these are services, and then it is having various characters. இதெல்லாம் service இதெல்லாம். ஓகேங்களா, Gmail service, LinkedIn service, Twitter service. இந்த சர்வீஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா characters வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா, and then traditional data sources also we have characters. IBM Netissa, MySQL, Postgres, IBM DB2, Oracle. For this data warehouse, we have characters. These are the various characters you can able to see in the pictorial view. Okay, the picture is not clear. I'll show you later. And then come to data transformations. Already I said to you, we can able to do the ETL and ELT process. Now, you know extract. You can able to extract the data, and then you can load into staging area. From staging area, you will load into the dimension tables, and then you finally will load into the finally load all the data into the fact tables. This is how it works. First thing you have to extract the data. First என்ன பண்ணணும், extract பண்ணி stagingல போட்டு என்ன பண்ணணும், we have to do the cleansing, data profiling, and then enrichments. All things we have to do after extraction. We can do the extraction, and then we can do the transformation. Transformation பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா they have some built-in transformation tools, aggregation, calculator, convert type, ஓகேங்களா, distinct, and then lead and lag, pivot, rank, replicator. ஓகே, இது மாதிரி வந்து சில டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் இருக்கு. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்க டேட்டாவை நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். லீட், லேக், ஃபிளாட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட். ஃபில்டர், அன்பைவட், பைவட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருக்கு. இது வந்து drag and drop பண்ணி கனெக்ட் பண்ணா போதும். ஓகே, now let's come here. You can perform the SCD type as well. SCD வந்து type 0, type 1, type 2, type 3, type 4 slowly changing dimensions உங்களால பண்ண முடியும் using Matillion. It's one of the extremely intuitive user interface. You can have the SCD type 2 as well. உங்களால SCD build பண்ண முடியும் drag and drop பண்ணி. ஓகேங்களா, fine. Finally, the loading part occurred.
இந்த லோடிங் பார்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எரர் ஹேண்ட்லிங் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஓகே, யூ கேன் டு த எரர் ஹேண்ட்லிங். 1 minute. எரர் ஹேண்ட்லிங் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் லோட் ஆகும்போது சில டைம் எரர் வரும். ஓகேங்களா? ஏன்னா எரர் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரோல் பேக் பண்றதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. ரோல் பேக்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் தெரியுமா? நீங்க வந்து ஒரு ரெக்கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, எரர் அடிக்குது அப்படின்னா பழைய ரெக்கார்டு என்ன இருந்தோ அதை அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிடும். தட் இஸ் கால்ட் ரோல் பேக். ரோல் பேக் பண்ண முடியும். யூ கேன் ரைட் சம் ஃபெயில் கண்டிஷன்ஸ் எழுதலாம். எனக்கு இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் ஃபெயில் ஆயிடுன்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து நிறைய திங்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். இஃப் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஓகே, parallel you can able to load the data. இது மாதிரி number of ways are there, but while loading you can able to check the error handling as well. Okay, and then I can show scheduling பண்ணலாம். Scheduling பாத்தீங்கன்னா someone is asking this question. I want to build a one pipeline பில்ட் பண்ணணும், எனக்கு டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஸ்னோஃப்ளேக்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா that is called scheduling concept is there. You can able to schedule jobs, give the schedule name and provide time zone, give the hours and choose day of weeks. If it is Monday job will trigger at 12 hours 30 minutes. 12:30 trigger ஆகும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி ஒரு ஜாப் நேம் கொடுத்துடணும். என்ன ஜாப் நேம் தரீங்களோ அந்த ஜாப் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். Okay, this is how you can do the scheduling as well. Matillion we have the scheduling tool as well inbuilt, and then you can have switching between environments. Switching between environments அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have development environment, test environment, UAT environment, நிறைய environments இருக்கும். அதே கொரி தான் என்ன பண்ண போறீங்க, மல்டிபிள் என்விரான்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் திஸ் டெவ் என்விரான்மெண்ட், QA தான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை நீங்க உள்ள பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்க கோடை மாற்ற தேவையில்ல, கோடை போய் என்ன பண்ண தேவையில்ல, கோட்ல போய் நீங்க உங்களோட ஹார்ட் பண்ண தேவையில்ல, உங்க கிரெடென்ஷியல்ஸை போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிளை உள்ள பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம் பல்க் லோடிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டெகிரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் வில் ப்ரொவைட் அவர் என்ன கொடுப்போம், நம்ம ஏஆர்என் கொடுப்போம். ஓகேங்களா? கொடுப்போம். அது வந்து டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேற ஒரு ஏஆர்என் கொடுப்பீங்க, ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வேற ஒரு ஏஆர்என் இருக்கும். அது மாதிரி வந்து கோடை போய் நீ மாத்த தேவையில்ல போயிட்டு. இன் ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் யூ நோ நீட் டு சேஞ்ச், ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ். கிரெடென்ஷியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கோட்ல மாத்தாவில்ல போயிட்டு என்ன பண்ணிக்கணும், தனியா ஒரு வேல் செட் பண்ணிட்டு அந்த வேல்ல மாத்தினாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட்லயும் ஆயிடும். இது மாதிரி ஸ்விட்சிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, நவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்னா புரியுது உங்களுக்கு? யூ ஆர் லோடிங் லைக் டெராபைட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், யூ கேன் see the performance like 150K ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு how much time it took, and then 150K ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு how much time it took. You can able to see the comparisons. We can do the performance testing. ஓகே, இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதுவும் மெட்டலியனால சப்போர்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனிங். வெர்ஷனிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? you are going to get some designs, ETL designs or ELT designs. அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா they are giving the internal repository that is called GitLab repository கொடுத்துறாங்க. அந்த நீங்க என்ன டிசைன் பண்றீங்களோ அந்த ரெபாஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டோர் ஆயிடும். And then today you are doing some designs, today doing some design, tomorrow you going to change some designs. மாத்த போறீங்க, மாத்துறீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பழைய டிசைன்ஸ் நீங்க உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும், வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும். clear, right? Yesterday you did some designs, today டிசைன்ல மாத்துறீங்க, தப்பா பண்ணிட்டீங்க, பழைய டிசைன் என்ன பண்ணலாம், எடுத்துட்டு வரலாம். That's why they are maintaining the version control system built in மெயின்டைன் பண்றாங்க. உங்களுக்கு பழைய வெர்ஷன் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம், பழைய டிசைன்ஸோட வெர்ஷன் கூட நீங்க எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், திருப்பியும் redeploy பண்ணிக்கலாம். And then you should familiar with this 4 commands in because Matillion is integrated with the Git repository. You should know this command: git commit, git fetch, git push and git merge. இந்த 4 கமாண்ட்ஸும் பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ரெபாசிட்டரியில. இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். These are the various features available in Matillion. ஓகேங்களா? இது மற்ற கிளவுட் பேஸ்ட் ETL இதுல features நிறைய இருக்கு. They are maintaining the version control system as well. Now we're going to try one by one how to use this Matillion cloud based ETL tool. What I have to do,
Just go to Google and type Matillion. It will navigate to Matillion website. Now, Sendamal, you can able to build out data pipelines. நீங்க எனக்கு கேட்டீங்க வந்து சார் எனக்கு டேட்டா பைப்லைன் பில் பண்ணணும் எனக்கு வந்து because most of people expecting only data pipelines. Those who are building data pipelines, for them only they giving them more opportunities. கிடைக்குது. அப்ப நீங்க டேட்டா பைப்லைன்ஸ்ல என்ன இருக்கும் தெரியுமா? வந்து டேட்டா வந்து S3 bucketல வேணும். வந்த உடனே என்ன பண்ணணும் நீங்க ஸ்னோ பைப் யூஸ் பண்ணி டேட்டா லோட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா without any human intervention, automatically what happens? You should extract the data, cleansing, profiling, enrichments, and then transformation, and then you have to load the data into the data warehouse. The data warehouse contains dimension tables as well as fact tables, and then data mart, data cubes. இதெல்லாம் வந்து automated process நடக்கணும் without doing all this thing. That is called data pipelines. இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? If you don't have data pipelines experience, none of the HR won't recruit you, none of the panel members won't recruit you. You should have the experience in data building the data pipelines. Now, you have one more question. Yeah, I build the data pipelines. How to orchestrate it? How to do the orchestration? Orchestration என்ன தெரியுமா? எல்லா ஃப்ளோவையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? நல்லா மானிட்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். பிளஸ் வந்து இன்கேஸ் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் அந்த என்டையர் பைப்லைனே உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி you have to build on orchestration. Matillion is adding this feature. Okay, you can able to do the orchestration. You can able to build the transformation pipeline as well. You can able to build the data pipelines. In data pipelines, you can do the transformation as well as you can do the orchestration. Okay, now come to this Matillion website. You can click for try free. 14 days it's free. They are giving some dollars for you free. Within 14 days, that trial get expired. Okay, now it's saying like 14 days access will be there. They're giving 500 free credits, no credit card required as of now. Build the first pipeline in 10 minutes or less to move and transfer the data. You're going to do the ETL and ELT process. No data warehouse. If you don't have any data warehouse, no problem. Sendamal, if you don't have any data warehouse, no problem. Because the Matillion is providing one data warehouse. அப்ப கேட்கலாம் அது என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா Matillion data warehouse சொல்லிட்டு அவனே கொடுத்துறான். உங்க டேட்டா warehouse எதுவுமே இல்ல, ஏன் டேட்டா warehouse யூஸ் பண்ணிக்கோ, நான் பில்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் Matillion data warehouse சொல்லிட்டு நான் வச்சிருக்கேன், யூஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்றான். No data, no problem. Because I have sample data. டேட்டா தான் ப்ராப்ளம் கிடையாது, ப்ராப்ளம் இல்ல. என்ன பண்றேன் Matillion data warehouse ஒரு சாம்பிள் டேட்டாஸ்லாம் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கன்னு சொல்றான். Satish, if you don't have any data warehouse, no problem. If you don't have no data, no problem. Because they are providing the Matillion data warehouse. Matillion data warehouse இருக்கு, அதுல சாம்பிள் டேட்டா கொடுத்துறான், நீ யூஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்றான். Now it's one of the boon, right? Now we can use two accounts. One is the Microsoft account, another one is Google account. Just I'm clicking the Google account. Now what I'm going to do, I'm going to choose like Cloudflare. Just give continue. Now I'm going to set up my account. Okay, just it's going this job title. Okay, job title is going to be a senior developer. Okay, just give something. Okay, company name is going to be like I'm going to give something, right? Excel Infotech, or give some our company name, Cloudflare Technologies. Phone number is optional. First you have to create a profile and then you have to set up your account. Just continue. It will take some time, though it's a cloud data warehouse, right? Now they're giving only two regions for you. One is US region, another one is US region, another one is Europe region. Which one is near to us? US or Europe? Europe. Europe is near to us. Just choose the Europe region and you continue.
It will take some time, though it's a cloud-based ETL tool. No need of any coding experience for this. Just drag and drop. It will take some time to set up because it has to create the initial repository for you. See, in the Matillion பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு இன்பில்ட்டா உங்களுக்கு கிட் ரெபாசிட்டரி கொடுத்துறான். நீங்க பண்ற டிசைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணும் போயிட்டு அங்கதான் சேவ் ஆகும் போயிட்டு. Now out of this 4 data warehouse, which data warehouse I have? இந்த 4 data warehouse பாத்தீங்கன்னா எந்த data warehouse நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ? Sir, default or Matillion? இருக்குப்பா, which data warehouse we have in our course? We have Snowflake. We have Snowflake. Okay, and then yeah, we have Snowflake, and then we have Redshift நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Database இருக்கு. What they're saying is, if you don't have any data warehouse, use a Matillion trial warehouse. If you don't have any data, use Matillion trial warehouse. Sample data இருக்கும், samples files இருக்கு, sample tables இருக்கும். யூஸ் பண்ணி சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஆனா நமக்கு என்ன இருக்கு? We have Snowflake. But it will take how many minutes to set up? 2 to 7. 2 to 7 minutes. Just continue கொடுங்க. Now it will take some time to set up your Snowflake data warehouse in the Matillion. You can see this logo. It will take some time for nearly 2 to 7 minutes. See, by seeing the picture view, you can see this is how you can able to do the drag and drop. Drag and drop. You can able to migrate from one cloud to another cloud databases. ஒரு cloud database வந்து இன்னொரு cloud database வந்து என்ன பண்ணலாம் migrate பண்ணலாம். Redshift to Snowflake, Snowflake to BigQuery. You can go for migration, and then you can write some scripts as well. If you are good in SQL, you can write SQL scripts as well. The 2 things is mandatory. One should know the SQL as well as should have a basic understanding of data warehouse. They should know the SCD type 0, type 1, type 2. Yeah, now everything done. Now it asking for the my Snowflake account name. They are providing here is the account first part be HTTPS and then snowflake.com. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா HTTPS க்கும் snowflake.com நடுவுல இருக்க என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணி சொல்றான். HTTPS ப்ளேஸ் பண்ணிடாத, snowflake.com ப்ளேஸ் பண்றாத, மிடில்ல இருக்கிறது தான் உன்னோட அக்கவுண்ட்னு சொல்றான். அப்ப என்ன பண்ணணும்? Just go to worksheets. Let's go to worksheets and then click on here. Go to yeah. Now you can able to see account URL. Just copy the account URL and place it here. Which one I have to remove? Which one I have to remove? HTTPS and then snowflake.com. Yes, you have removed it. This is going to be your account. Remove the data as well and then see any leading or trailing spaces. Now everything good as of now. Just provide your username and password because this account should have a username and password, right? You have to type your account name as well as password. Now I'm going to type the username password. Yeah, I'm going to type something like okay, and then type the password. After typing credentials, just click continue. It will take some time. Now it's asking for the what's the role, what's the data warehouse. You have to choose all these things because we have integrated Snowflake with Matillion, right? Now choose your roles. What role I'm using right now? You can go to your worksheets and you can you can open your worksheets. Now we can say okay, you can say like what is the role I'm using right now? Account admin. Account admin. Just choose account admin and then what's the warehouse I'm using?
Compute WH. Compute underscore WH. Choose compute underscore WH. Okay. First choose account admin. Warehouse you can choose compute underscore WH. And then database, you can able to see here. Now I'm going to use GCP. Bulk loading GCP. Okay, just choose your database, GCP. Now you can choose schema. What's the schema name? Schema name. GCS no schema. No schema. GCS no schema. Okay, just give finish. Will take some time. Just give never. It's loading all the Git repository. See, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது ஒரு Git repository மாதிரி தான் இருக்கு தெரியுதா main branch இருக்கு I am pushing in my main branch what I am designing I am going to push in my main branch you can add a schedule as well scheduling பண்ணலாம் there are two pipelines are there I want to discuss with you guys one is orchestration pipeline another one is transformation pipeline okay now உங்களுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் புரியாது கரெக்டா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு இடத்துல இருந்து டேட்டா கொண்டு வந்து உங்க கிளவுட் டேட்டாபேஸ்ல லோட் பண்றது பேர் தான் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் பிகாஸ் யுவர் டேட்டா இஸ் சிட்டிங் இன் AWS பட் யுவர் டேட்டாபேஸ் இஸ் BigQuery டேட்டாபேஸ் BigQueryல இருக்கு அண்ட் டேட்டா பாத்தீங்கன்னா AWSல இருக்கு ஓகேங்களா in AWS S3 bucket we have the data but the database is BigQuery அப்ப என்ன பண்ணனும் இந்த ரெண்டு கிளவுடையும் நீங்க என்ன பண்ணனும் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணனும் ஆர்கெஸ்ட்ரேட்னா என்ன பண்ணனும் கண்டினியூஸ் flow மெயின்டைன் பண்ணனும் that is called orchestration அப்ப என்ன பண்ணனும் you have to load the external data into the cloud data warehouse okay cloud data warehouseல tablesல load பண்ணனும் dimension tables load பண்ணனும் okay from dimension tables you can derive the fact tables and then இது வந்து orchestration pipeline next வந்து we have one more pipeline called transformation pipeline என்ன அர்த்தம் தெரியுமா the data is already exist in the BigQuery in that table you can do the filter operation you can change the data types you can do the union you can do the joins all kind of things you can do you can remove the duplicates all things you can do that is called transformation pipeline today I am not going to discuss the orchestration pipeline we'll see tomorrow today I am going to discuss only the transformation pipeline because in my Snowflake just will create one SQL worksheet okay I'll create my SQL worksheet 1 minute just go to worksheets just create one worksheet like you can choose the worksheet as Matillion sheet and then you can choose the database choose schema now if you give show tables want to see the tables yeah it's giving the three tables right now customer CSV customer CSV backup and SIMO now I'm going to take the customer CSV table you guys know what the table contains select star from customer underscore CSV next we will load this table now can we see cus key name address nation key phone and then account balance market segment comments that's good this is how we have the data and then you can see the count as well the count is nearly going to be 5,000 I guess let's see we have 5,000 records yeah now what you have to do I'm not going to focus on orchestration pipeline today tomorrow we're going to see the orchestration pipeline we're going to do that data movement from S3 bucket to Snowflake we'll do it later but today just assume that you have already tables already have some tables the tables we have is customer CSV customer CSV backup and SIMO these are the tables we have from this table
you can do some transformations. From this table, you can able to create some materialized views or secure views. Okay, I will talk to the secure views later, but you can able to create some views. You can apply some transformations. After applying some transformations, you can able to create some materialized views or secure views. Now, just go to this Matillion GUI tool. Sorry, GUI. It's a graphic user interface. Now I have configured my Snowflake data warehouse with Matillion, and then Cinnamon, you can able to create a pipelines. We have various components we have, and then we have schemas. We have the environment variables. For example, if you want to deploy pipeline in a production environment, you can change the variable names. You can provide the credentials. You can change the arguments, runtime arguments in the variable session. Now, first thing, which pipeline I have to do? Whether I have to focus on orchestration pipeline or transformation pipeline, because already I have warehouse. In the warehouse I have some tables, right? I have some tables. Now, which one I have to prefer? I have to prefer orchestration pipeline or transformation pipeline right now. Sir, right now transformation pipeline. Pipeline. First, you have to create a transformation pipeline. First, what you have to do? Just go to pipelines. In that, we have one project called My First Project. Okay, just what you can do, you can create some folders. What I'm going to do? I'm going to create some folders like folder name I'm going to keep like transformation. Okay, just create it. Now you can going to see one folder, transformation folder. In that I'm going to create a pipeline. Now Sanama will say which pipeline I have to create. It suggests a few options to us. Now we have to do what pipeline. Sendamir, which pipeline I have to create? Suita Priya, which pipeline I have to create? Transformation pipeline. Pipeline. Sendamir, what pipeline I have to create? 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Now we want to create Srija Priya. What pipeline I have to create? Transformation pipeline, sir. It should be a transfer pipeline as of now, because already we have some tables in our data warehouse, Snowflake data warehouse. Create a transfer pipeline, give some name. Okay, it's going to be a customer PX. I'm going to do some transformation. That's why I make it PX. Just click on add. Now it's going to give a blank canvas. In the canvas, you can able to design your ETL workflows. Now you can able to see the blank canvas. In the blank canvas, you can able to see validate. Once you build the pipeline, you can able to validate the pipeline, and then you can able to run your pipeline. Now, as well as you can able to schedule your pipeline as well. You can able to push your designs into the repository. Okay, we'll see these things later. First, we'll build one pipeline. Just go to the component session. In the component session, we can have transform, read, joins, write, and testing. Okay, now first thing I have to read the data from table. Just click on read. In that we have a very set of components we have. That is called fixed flow, generate sequence, and then multi-table input. Okay, now I need only table input as of now. I don't have multi-tables, only a single table. Just drag and drop and place it here. Okay, now once you place table input in the canvas, you can able to see the configurations. Now you are choose a database. Just it's loading. Now what's the database name? Anyone? What is the database name? Anyone? What is our database name? From the drop down list, can you choose a database name? Will be make it mute, guys. I'm getting some extra noise.
What's the database name? Radesh. Sir, GCP bulk loading. Bulk loading GCP. Okay. And then, hey, make it mute. And then you can choose your enroll schema. So what is schema? Sir, GCS No schema. And then choose a target table. Okay, target table means this is our target table. You're going to do do some transformation in the table. Okay, now I want to choose a target table. Now, what's the target table name? customer underscore CSV. And then you can click on the column names. Okay. நீங்க வந்து டிரான்சாக்ஷன் வந்து எந்த காலம் அப்ளை பண்ண போறேன்னு கேக்குது. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இன்னைக்கு எல்லா காலம்ஸும் தேவை எனக்கு. ஜஸ்ட் லெஃப்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுங்க, ரைட் கொண்டு வந்துருங்க. இட்ஸ் மேப்பிங் ஆக்சுவலி கொண்டு வந்துருங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் சேவ். கிளிக் ஆன் சேவ். ஓகே. And then time offset is optional. Okay. Now we have the table. In this table we're going to do the transformation. இப்போ ரீட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், you can click on validate பண்ணிக்கலாம். You can validate pipeline. It's a data pipeline actually. Now it's validated. You can see the task history as well. Once you click on validate, you can see the task history. It's validated. Now successfully completed. Now next thing what I have to do is I read the data. Now I want to join the two data sets. நான் என்ன பண்ண போறேன், கஸ்டமர் CSV னு ஒரு எனக்கு என்ன ஒரு டேபிள் இருக்கு, as well as இன்னொரு டேபிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, கஸ்டமர் CSV BKP பேக்கப் இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன். அப்போ எனக்கு இன்னொரு இன்புட் தேவைப்படும். Again I need one table input. Just go and choose the database. It's going to be bulk loading GCP, and schema is going to be this snow schema. Target table is going to be customer CSV backup. Okay, don't make any external noise, I'm saying to guys. And then click on column names, and then I need all the columns for doing the union. Just click on add all. Okay, and then click on save. And then no need of time offset as of now, it's optional. Now I have two data sets. What I have to do next thing is I want to perform union. Just click on join. You're having some unite command, sorry, a unite component we have. Just copy the unit component, drag and paste the unit component. Now you have to integrate with the unit component. Just drag and place in the unite. Like this, you can have disparate sorts of tables we have. You can able to integrate. Okay. In the unite, what I'm going to do, just I have some configurations. Just click on unite. It's asking for all the columns I want to unite. Okay, just choose all columns or overlapping columns. I need all the columns to be united. It's like union. And then if you want to cache any types, yes. And then add source common column. No. Okay. If you want to remove duplicates, I don't want to remove any duplicates. Just click on no. Now what you have to do, it's one kind of data pipeline. Data pipeline. சில பேருக்கு பைப்லைன் புரியாம இருக்கலாம். உங்க வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேங்க் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி ஃப்ளோ ஆகும், அந்த பைப் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். தட் இஸ் கால் பைப்லைன் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி டேட்டா வந்து என்ன ஆகுது, இங்க இருந்து இங்க ஃப்ளோ ஆகுது. It's like a data pipelines. The data is flowing from one component to another component. Okay. Now, after uniting, I want to do some filter transformation. Just go to transform and take filter. Here I have filter. Just go here and then connect the components.
Just click on the filter and then click on the filter conditions. Now you can choose a filter condition. Now I want to choose a column name. I have cusky column and then the qualifier is qualifier. Okay, is or not qualifier. Is means somewhat equal to means. Is na artham equal to artham. Not na and the value இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? is யூஸ் பண்ணீங்க. Comparator can use less than or equal to greater than equal to like is like. If you are doing some pattern matching, go for like and similar to null. இதெல்லாம் வந்து இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து இப்போ less than எனக்கு வேணும். சூஸ் பண்ணிட்டேன். இது வந்து வேல்யூ என்டர் பண்ணணும். இது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா கஸ்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து query பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் query stable எனக்கு என்ன இருக்கு 91370 இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஓகே 9157 less than வெளியில எடுக்க போறேன். சதீஷ் 9157 less than வெளியில எடுக்க போறேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல கஸ்கில less than 9157 என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ and filter பண்ண போறேன். That's it. And then you can add more filters. சரிதா? இது மாதிரி இப்ப ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு ஃபில்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். It's up to you. Okay, now you can remove like this. எந்த ஃபில்டரும் வேணாமோ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆனந்த் புரியுதா? சிங்கிள் ஃபில்டர் மட்டும் கிடையாது. மல்டிபிள் ஃபில்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். You can add multiple filters. எல்லா கால்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to show only one column. Comstat. Save பண்ணீங்க. Now I am building the data pipelines. Add one more transaction command called filter. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து நான் SQL query பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்க யூனிட் போங்களேன் கிளிக் பண்ணுங்க. Yes, you can see the SQL queries. இங்கே நீங்க என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம். query தெரிஞ்ச என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கஸ்டமைஸ் நீங்க எழுதிக்கலாம். என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் you can see போட்டுக்கனா யூனியன் ஆல் டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணுமா யூனியன் டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணுமா what is the difference between union sir union all will remove duplicates or union will remove duplicates right ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா யூனிட்ல கொடுத்திருக்கேன் இங்க நோ கொடுத்திருக்கேன் that's why getting union all வருது இதுவே அங்க வந்து நான் s கொடுத்திருந்தேன் அப்படினா I get will only union வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இங்க மாத்தி காட்றேன் பாருங்க. Just go to configurations, make it mute guys. I'm saying to you again. Just go and check the SQL. Now you got union. Union definitely remove the duplicates. Union all will not remove the duplicates. I am going to configuration waiting and no good thing. இங்க மாத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு SQL query வந்து ஜெனரேட் ஆகும். ஓகே இங்க பாத்துடலாம் அழகா என்ன பண்ணிருக்கான் ஒரு சப் query எழுதி அத என்ன பண்ணிருக்கான் they are performing union போட்டுருக்கான் union all போட்டுருக்கான். This is a database name, schema name, this is a table name. இங்க வாங்க and then if you want to make it clear நீங்க பாத்துக்கலாம் புரியுதா கஸ்டமர் CSV-க்கும் கஸ்டமர் CSV BKB-க்கும் என்ன இருக்கு they are performing the union all பண்றாங்க ஓகேங்களா. after this they are writing one sub query இது வந்து select star from போட்டு எல்லா கான்செப்ட் எடுத்துக்கறாங்க. that's it. this is how you can do. இப்போ நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிட்டீங்க. ஃபில்டருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு SQL query வரும் தெரியுதா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணிப்பீங்க வேர் கனெக்ஷன் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணிப்பீங்க பண்ணீங்களா இல்லையா I will show now. You can see the filter where Kasky less than Satish less than Sir, 91571 sir. 571 யூனியன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்க ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்றதால இந்த query ஜெனரேட் ஆயிருக்கு வேர் கனெக்ஷன் போட்டு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க ஓகேங்களா.
இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு இது அப்ளை பண்ணும்போதும் SQL தான் பேக்எண்ட்ல அப்ளை ஆகும். ஓகே, now good. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, எங்க ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா Snowflake ரைட் பண்ண போறீங்க. just click on write. We have various columns. Remove this filters. இந்த ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, இல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ரைட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் வியூ இருக்கு, டேபிள் அப்டேட் பண்றது இருக்கு, டேபிள் அவுட்புட் இருக்கு, ரீட் பண்ண டேபிள் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் going to create a view after filtering the data. Just you can do one thing, connect the components. I'm going to create the view on my Snowflake. Just click on the database name. Anyone? Sir, bulk loading GCP. Schema. GCS no schema. No schema. And then view, you add a view name. Okay, view name வந்து இருக்காது, நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க, view கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா, ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரீம் காணும் போது ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, எத்தனை காலம் வேணுமோ அதை மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கும். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா it's going to be a customer VW. VW means View. what VW stands View, sir. View. Okay, like this you have to give some names. And then நான் என்ன பண்ணேன், செக்யூர் வியூ ஒரு வியூ இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், நோன் கொடுத்துறேன். செக்யூர் தேவையில்லை எனக்கு, வியூ டைப் கேட்குறாங்க. ஸ்டாண்ட் வியூஸ் வேணுமா, மெட்டலைஸ் வியூஸ் வேணும் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, மெட்டலைஸ் வியூஸ் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே. ஜஸ்ட் சூஸ் மெட்டலைஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா click on SQL. It will generate a SQL code for you. I will do one thing. My Notepad++. Yeah, it's taking some time. Yeah, now let's go to the language and choose SQL. Now you can able to see first the transformation we applied is in all, and finally we are filtering it. And then later we are creating materialized views. Materialized view. The name I given as database name, schema name, and then it's a Views, customer underscore view. view name. Okay, it's a materialized view. Okay, sir. ஓகே, இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண உங்களுக்கு பேக் எண்டில் ஒரு SQL கோட் ஜெனரேட் ஆகிட்டே வரும். ஓகேங்களா, இது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, சார் ஐ வாண்ட் டு see my sample data. லைக் இங்கே காமிச்சிங்க சாம்பிள் டேட்டா கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து யூனைட் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து காட்டு, ஐ வாண்ட் டு see my sample data. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த காமன் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் ஆன் சாம்பிள் டேட்டா கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபில்டர் இந்த பார்ட் மட்டும் ரன் ஆகும். After unite, run the filter, and then it's going to give the results. Kata vandirukka parunga. Now kudutha condition kata vandirukka. The condition I given is, can show here, less than 91571. அது கீழ எல்லாம் வந்திருக்கும், நீங்க பார்க்கலாம், சாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். You can able to see samples. Yeah, 1 minute. Yeah, 90383 9157 கம்மியா வந்திருக்கும் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா, இது மாதிரி சாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து யூனைட் ஃபில்டர் சாம்பிள் பார்த்துக்கலாம், சாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். கிளிக் ஆன் யூனைட் அண்ட் சி சாம்பிள் டேட்டா. இல்ல சோர்ஸ் சாம்பிள் டேட்டா பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம், நீங்க கரெக்டா சோர்ஸ் வந்திருக்கா. ஓகே, now you can see the sample data for unite பார்க்க முடியுது. இல்ல கஸ்டமர் சீரிஸ் சாம்பிள் டேட்டா பார்க்கணும்னு பார்க்கலாம். will take some time. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும், நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியதான். இல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கும், சாம்பிள் மட்டும் வந்திருக்கும். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோ. இன் கேஸ் உங்க டேபிள் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதுன்னா இங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோ. டோட்டலி how many rows? 5000 rows. Just click on here, and here also you have the same thing. Click on sample data and refresh it. Here also having 5000 rows. Okay, fine. Now everything is good. Now we are created a what pipeline it is? It's a data pipeline. It's a
It's Data your pipe. data Data pipeline. pipeline. First you have to validate it. Validate பண்ணுங்க. Validate பண்ணி task history பாருங்க போயிட்டு. Now it's running still. Now what happened? Validation is successful. It's like compilation மாதிரி தான். ஓகேங்களா? கரெக்டா இருக்கறனா எல்லா கமெண்ட் கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கங்க. Now I'm going to run my data. I'm going to run my data. Going to run my data. Guys, I'm asking you, I'm going to run data Sir, data pipeline. 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 Okay, just click on run. Now it's going to create the view in the Snowflake. ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா run வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சா. Let's just go and see the task details. Create view, failed to create view, SQL compilation error line at 0. Just click on this. Invalid materials view definitions, more than one table reference in the view definitions. Okay, got it. Failed to create a view. Invalid material view definition, more than one table reference in the view definition. Okay, we'll do one thing for time being. Just go to your pipeline. Go to pipeline. Now what are you going to do? Just go and check your SQL part. There are multiple number of things is there. 1 minute. Share. What do you think? Just click on the configuration. Instead of materialized views, I can go for standard view. Make it secure views. Yes. Let's try on this. I'm running a pipeline. It's a data pipeline. ஓகேங்களா view create ஆயிடுச்சு தெரியுதா. Now the run is successful. It took only 3 seconds. தெரியுதா 30 unit queue ஆயிருக்கு 30 complete ஆயிருக்கு. It took only 3 seconds. Now for what you have to do, just go to your snow site and then just go and see your 1 minute. It's a worksheet, right? Just go to databases. In that you can able to refresh and then go to bulk coding GCP and go to schema. You can able to see the views. Now what happened? Customer view is created. Just expose this customer view to the downstreams. They will try to get the data. Customer underscore PW. It's a view actually, not a physical table. Sorry, I think customer VW. Customer view does not exist or not authorized. 1 minute. Yeah. We'll make us select star from yeah. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து இது தரவே இல்லை ஓகேங்களா database name, schema name and then you have to provide your view name. இப்போ பாத்தீங்கன்னா டேட்டா வந்திருக்கா வந்திருக்கு சார். Yes, sir. Now what you can do, instead of creating some views, just remove this view. View என்ன பண்ணுங்க remove பண்ணுங்க. எப்படி remove பண்ணணும் அப்படின்னா click பண்ணிட்டு single click பண்ணுங்க, double click பண்ணாதீங்க. Sorry. Click பண்ணிட்டு just click and delete பண்ணிடுங்க. Click and delete it. Now இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா compounds போயிட்டு just going to for right click பண்ணுங்க, filter பண்ணீங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் table write பண்ண போறேன். I want to rewrite into table.
just put relate table. In that you have to choose the warehouse, and then you have to choose the database, GCP, schema you have to choose, Snow schema, target table. You have a target table name. Okay, now customer. Okay, customer PBL, and then order by. Okay, it's optional actually. If you want to order by based on column names, you can choose the column names. Why it's not coming here? 1 minute. I'm not able to see any column names. Okay, வராது. ஏன் வராது தெரியுமா? நம்ம இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா. நீங்க வந்து காலம் நேம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படி கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல. என்ன காலம் நேம் தெரியல ரொம்ப கஸ்டமர் கியூ கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர் வேணுமா, டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணுமா, இல்ல நல் ஃபர்ஸ்ட் வேணுமா, நல் லாஸ்ட் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு அசெண்டிங் பண்ணலாம். அசெண்டிங் கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா டிசெண்டிங் கொடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Descending கொடுத்துருங்க. Okay, just click on save, and then that's it. Why its validation is failed? Let's see. ஏன் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா நான் கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை. காம்பவுண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க. Now everything came in the green tick mark. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு வேலிட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். கிளிக் பண்ணுங்க. Now you can able to see your SQL query பார்க்க முடியும். தெரியுதா? இந்த SQL queryல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். பாருங்களேன். anyone see here? first table என்ன பண்ணுங்க? drop table if exist கொடுங்க. exist அன்னா drop பண்ணணும். if exist கொடுத்துருங்க. first table drop பண்ணிடுங்க. இருந்தா drop பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க? and then you create your table, custom table create பண்ணுங்க. and then I return a various nested subqueries. தெரியுதா? select star from சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன்? அவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் எழுதியிருக்கேன். இன்னும் நாளைக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம போட்டிருக்கேன், சப்கொரி எழுதியிருக்கேன், ஃபில்டர் கொடுத்தேன், சப்கொரி எழுதியிருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய போட்டு எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஃபைனலி கவுண்டர் இருக்கு. தெரியுதா? கவுண்ட்டுக்கு நான் எடுக்கிறேன். இது மாதிரி வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போறேன். ஏன்னா சாம்பிள் டேட்டா கொடுக்கும்போது கவுண்ட் கேட்பீங்க. நீங்க சாம்பிள் டேட்டா பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? கவுண்ட் கேட்பீங்க. அதுக்காக கொரியுங்க இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, ஃபைன், எவ்ரிதிங் இஸ் குட். Now you have to validate it. Just click on validate. Now you can able to see the task history up to event is validated, filter is validated. Now relay table is validated. Now you can able to see the green tick marks. Now click on run data pipeline, sir. Pipeline. Click on run. Now it's running. You can again you will see some errors. Okay, just click on the errors and then fail to create table, SQL compression error line at 48 position. Let's see what is trying to say here is invalid identifier cust key. ஓகேங்களா? அது மாதிரி ஒன்று கஸ்ட் கீன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லையா? செக் பண்ணலாமா? செக் பண்ணலாம். என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் கீ, அது இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். செலக்ட் அந்த ஆர்டர் வேல கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? கொடுத்து ஆர்டர் பண்ணும், அது கரெக்டா இல்ல, அது எரர் அடிக்குது. இது மாதிரி எரர்ஸ் வரும், ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு பி கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் கீ. ஓகே, நம்ம என்ன கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல? என்ன கொடுத்தோம்? சாரி, cast underscore key கொடுத்திருக்கோம், கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் வர இருங்க. Now just go to your pipelines and go to your canvas and then click on the rewrite. order by வந்து cast key கொடுத்திருக்கோமா? Let's cast key கொடுங்க. Let's see descending order and click on save. Now you can able to validate it
Okay, and now you can run your data pipeline. Now it's running successful வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த கஸ்கி வந்து கேப்சர் தரணும்ல இருக்கு. நான் ஸ்மால்ல கொடுத்தேன். ஓகேங்களா? அதான் பிரச்சனை வந்துச்சு. Now it took how many seconds to complete? How many seconds to complete? 4 seconds, sir. 4 seconds. 4 seconds. Now we can able to see. Just minimize this thing and go and refresh. The table name I have created is, go to schema, tables, and then you can able to see customer table. பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. பார்க்க முடியுது sir. பார்க்க முடியுது. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க கஸ்டமர் டேபிள்ல போய் என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணிட்டு பிளேஸ் நேம் ஏற்று கொடுத்துருங்க. வந்துருமா? ஃபுல்லா வந்துரும் உங்களுக்கு. டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம், டேபிள் நேம் வந்துரும். என்ன பண்ணலாம்? Select, start from. Now anyone say the count for this table. The count எவ்வளவு இருக்கும் அந்த டேபிள்ல? By seeing this pipeline, you have to say what is the count. I am using 2 data sets. Now what will be the count? Anyone? I'll give a try. 10,000 வரணும். ஏன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணல, யூனியன் ஆல் கொடுத்திருக்கேன். யூனியன் கொடுத்தா என்ன இருக்கும், எனக்கு duplicates எல்லாம் போயிருக்கும். Okay, just get the count. It's getting 1590 வா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Why it's getting 1590? பாருங்க, something is happening here. Yeah, filter பண்ணிருக்கேன்ல, சொல்லவே இல்லை யாருமே. How it's saying to 10,000? Sadish. Yes, sir. Yes, sir. After unite, you will get 10,000. You are doing some filter, right? Yes, sir. Filter பண்ணிருக்கேன். Filter பண்ணி எவ்வளவு 915. records வந்திருக்கு? You will get 1990 records வந்திருக்கு எனக்கு. சரிங்களா? filter பண்ண records தான் இங்க வந்திருக்கு. Now these are the filter records you can able to see. Okay, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசைனிங் ஆர்டர் ஃபில்டர் பண்ணிருக்கேன். டிசைனிங் ஆர்டர்ல வந்து எனக்கு எக்ஸிட் இருக்கு. This is how you can do. Now tomorrow I'm going to see how to create an orchestration pipeline, as well as how to schedule the pipelines and how to push in the Git repositories. These are the various things you can go into see tomorrow. Now see, I will show the component session. In the component session, you can able to see various transformations like aggregate, calculator, and then distinct, first and last values, lead and lag, pivot, rank, dense and rank, SQL. Okay, if you want to write some piece of SQL query, you can use this. Component. You can write here SQL query here. Anyone? If you want to write any piece of SQL query, you can use this component and can write your customized SQL query. இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். And then pivot, transpose columns, row column மாத்துறது, column row மாத்துறது, unpivot, windowing. Windowing புரியுதா? கரெக்ஷன் பண்ண முடியும். Okay, all kind of things you can do. You just go to read. You can able to read the sequence of data. Sorry, you can generate the sequence from multiple table. You can read the data. Single table you can read the data. You can able to read the stream data. Stream data read பண்ண முடியும். Okay, and then come to the joins. You can perform some inner join, outer join, full outer joins, and then except condition. It's like kind of subtract. Okay, check with Anand. He knows all these things. Testing the most use intersect and except. யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி 4 இது பண்ண முடியும். ரைட் பண்ணணுமா, just go to get some views, create some tables, and then you can get some table outputs. Table update பண்ணலாம். டெஸ்டிங் பண்ணணுமா, அசெட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்டிங்கும் பண்ணலாம் அது. ஓகே, and then come to schema sessions. We show our Snowflake schemas. நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஸ்கீமா வந்து இருந்ததோ அதை மட்டும் காமிக்கும். ஸ்கீமால போய் நீங்க டேபிள்ஸ் வியூஸ்ல பாத்துக்கலாம். இட்ஸ் our Snowflake tables and then our Snowflake views. And then it's environment where you can be able to create 5 pipelines. If you want to deploy in production environment, you can able to create some variables
you can use the credentials to deploy in the production environment. ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் credentials மாறும். வேரியபிள்ஸ் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், பாஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து இங்க ஹார்ட் கோட் பண்ண தேவையில்லை, பைப்லைன் ஹார்ட் கோட் பண்ண தேவையில்லை. வேரியபிள்ஸ் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு வேரியபிள்ஸ் உள்ள பாஸ் பண்ணிடலாம். You can change the variables values. This is how you can able to do in the Matillion. Matillion is one of the powerful tool. It's a cloud-based ETL tool. You can able to do the ETL as ELT process. Okay. ETL pipeline build பண்ண முடியும், ELT pipeline build பண்ண முடியும். And then mostly they use for the data integration. And then you can able to see, you can use data loader to load the data into the table by giving the CDC. Change data capture பண்ண முடியும், pipelines வந்து observe பண்ண முடியும், run history பார்க்க முடியும், design பண்ண முடியும். And then you can see your credits usage பார்க்க முடியும். You can see your credits usage அதையும் பண்ண முடியும். These are the various things that are available in the Matillion. You want to click on the credit usage. It will take you to the billing platform. Now it will show the credits. Okay, like it will take 24 hours. As of now, there's no records. Today only credit. Its edition is enterprise edition. And then you can download the bills, and then totally showing like 500 credits remaining. After 24 hours, you can able to see your credits usage. Now you can able to see the consumption. Okay, as of now, there's no records, right? Yeah, these are the various things you can able to do. And then you can able to see your activities, connectors, and agents. Yeah, it will, you can able to see. You can able to see pipeline runs. This is a pipeline history you can able to see. My pipeline got successed. The pipeline got failed due to some reasons. And then you can able to see the instances. Okay, till now not add any instances. Sir, this is called orchestration, sir. Orchestration. It's a data pipeline. Till now I didn't touch the orchestration. Orchestration is nothing but data movement from one cloud to another cloud. From the tables I do the transformations. I already have some existing tables. From the existing tables I do some transformation. It comes under ELT. Just assume that someone extracted, load the data table. After loading, I am doing some transformations. Okay. Yeah, everything good. Now I'm going to close session right now.